analysis in capital budgeting. In this class, I'm going to deal with the decision tree approach. Okay. Shamita Limited has an opportunity to invest in a project that will last for 2 years and will cost rupees 1 lakh initially. Or 1 lakh in the cash outflow at 0th period. It has the following estimated possible cash flows after tax in the first year. So, in the first year, cash flows. In the second year, the conditional cash flows. Aதாவது, if the cash flow in the very first year is 40, cash flow first year 40 varla, 60 varla, others 80 varla. First year 40 na business dulla irukku. அப்ப அடுத்த வருஷமும் டல்லா தான் இருக்கும். 20 or 50 or 80 மூணுல ஏதாவது ஒன்று நடக்கலாம். அதோட ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஒரு மாடரேட்டா 60 வந்துருந்துச்சுன்னா செகண்ட் இயர்ல உங்களுக்கு 70, 80, 90 வரலாம். தேர்ட் இயர்ல 80 வந்திருந்தால் உங்களுக்கு சரி கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து தேர்ட் இயர்ல 80 தேர்ட் ஆப்ஷன்ஸ்ல 80 இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் இயர்ல உங்களுக்கு 80, 1 lakh, 120 வரலாம். அதோட ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க. The marginal cost of capital being 15%. Okay, KO is equal to 15%. Advise with reasons whether this project should be accepted or not. So, இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது பேர் decision tree approach. முதல் ஆண்டில் இப்படி வந்தால் செகண்ட் இயர்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. Let's solve this illustration. Okay. I just put the required information here. Right. Goni. Decision tree approach la, what is the cash outflow at the 0th period? 100,000. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எவ்வளவு வரலாம் in this project? You may get either 40, 60, 80. You get 40,000 or 60,000 or you get 80,000. And then the probability of getting 40 being 0.3, probability of getting 60, 0.4, probability of getting 80 is 0.3. Clear? Hope so you could understand. Now, your cost of capital being 15%. First year உங்களுக்கு 40 இருக்கும்போது செகண்ட் இயர்ல கேஷ் ஃப்ளோ இந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஓகே, how this could be? Okay, second yearல it may be 20 இருக்கலாம், 50 இருக்கலாம், 80 இருக்கலாம். 20 வரதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி 0.2, 60 வரதுக்கான 50 வரதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி 0.6, again 80 வரதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி 0.2. சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 60 வந்துருந்துச்சுன்னா செகண்ட் இயர்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஆரம்பிச்சு முதல் வருஷத்துலயே நம்ம மாடரேட்டா எதிர்பார்க்கறோம்னா அடுத்த வருஷம் என்ன இருக்கும்? மாடரேட்டா தான் இருக்கும். So second year will be influenced by the first year's result. So in this scenario, what happens? It may be 70, it may be 70 or 80 or 90 70 probability 0.3,
80 உடைய ப்ராபர்ட்டி 0.4 and 90 உடைய ப்ராபர்ட்டி 0.3. சப்போஸ் முதல் ஆண்டில் 80 வந்துச்சுன்னா குட், நல்ல பிசினஸ். ஃபர்ஸ்ட் இயரே பீக்ல போகுது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இயரும் பீக்ல தான் போகும். ஒஸ்ட் சினாரியோல நமக்கு 80% வரும். மாடரேட் சினாரியோ இந்த செகண்ட் இயர் being 1 lakh. The best scenario முதல் ஆண்டும் பெஸ்ட், செகண்ட் இயரும் பெஸ்ட் அப்படின்னா you will get around 1,20,000. The probability of getting 80 being 0.1 and here being 0.8, next last one being 0.1. That's all. Clear? Now you have to find out the NPV. How do I calculate the NPV, sir? ரொம்ப சிம்பிள். ஒவ்வொரு நோடுக்கும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கணுங்க. அதாவது இந்த ஆப்ஷன் 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க, முதல் ஆண்டில் 40யும் செகண்ட் இயர்ல 20யும் வரதுக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, இதோடைய என்பிவி என்ன. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 15% PE ஃபேக்டர் எவ்வளவு வருது? 15% PE ஃபேக்டர் 0.87, right? Come on, message me. The PV factor for the first year 0.87. Okay. $87 or 8695. Second year level over 0.756. Okay, 756. Up in the first option in that play NPV over. What is the NPV? அதாவது year 1 to cash inflow first year 40 ஆகும், second year 20 ஆகும் எதிர்பார்க்கிறது. And இதோடைய PV factor at the rate of 15%, 0.87 and 0.77. Okay, 2 digit la போட்டுக்கிறேன். 40,000 into 0.87, this value being 40,000 into 0.87, yeah, 34,800. இது discounted cash inflow. Next year la வரும்போது 20,000 into 0.77, the value being 15,400. Very good. Total being summation of discounted cash inflow, the value being 50,200. 50,200. இதுல cash outflow எவ்வளவு இருக்கு? 1 lakh. So your NPV should be 49,800. Is that clear? So bookல இதோட NPV எவ்வளவு போட்டிருக்கேன்னா 50,095 போட்டிருக்கிறேன். ஒன்னு இந்த PE ஃபேக்டர் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருப்பேன், இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ ஒரு 200-300 ரூபாய் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ ஐ டைரக்ட்லி கோ வித் த புக் வேல்யூ because calculation takes time. So I directly go for the book value. Same way you have to calculate for the other 8 options. இது எல்லாமே.
அதாவது முதல் ஆண்டில் 40ஆவும் செகண்ட் இயர்ல 50 வந்துச்சுன்னா வாட் இஸ் என்பிவி. ஸோ அப்படி போட்டீங்கன்னா அந்த என்பிவி பீங் இங்க வந்து நெகட்டிவ். திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் என்பிவி. Second one being 27,410 negative. Third year 4018 வந்துச்சுன்னா 4,726 being negative NPV. ஆனா முதல் வருஷம் 60 செகண்ட் இயர் 80 வந்தா எவ்வளவு வரும்னா இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் முறை பாசிட்டிவ் NPV வருது. This value being 5,104. 5,104. Here 12,665. Here 20,227. Here 30,057. Then here, okay. இந்த இடத்துல வந்து 5,104. Here 665. ஏதாவது ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணி பாருங்க வருதான்ட்டு. Here the value being 20,227. Here the option being 30,057. Here 45,180. Here 60,302. 60,302. So we got the value now. Now how do we calculate the expected NPV, sir? We need to find out the expected NPV. Expected NPV is different NPV into applicable probability and take the summation of that. Now what is the probability for this one, sir? 50,095 varadore probability enna? First year 40 வந்து second year 20 வரணும். First year 40 வரதுக்கான probability 0.3, second year 20 வரதுக்கான probability 0.2. அப்போ முதல் ஆண்டில் 40யும் செகண்ட் இயர்ல 20யும் வரதுடைய ப்ராபர்ட்டி என்னவா இருக்கும்னா 0.3 into 0.2 0.06 will be the probability. அது பேர் joint probability. முதல் ஆண்டில் 40யும் செகண்ட் இயர்ல வந்து 20யும் வரதுக்கான ப்ராபர்ட்டி joint probability 0.06. முதல் ஆண்டில் 0.3யும் செகண்ட் இயர் 0.6ம் வரதுக்கான ப்ராபர்ட்டி 0.18. First year 40, second year 80 வரதுக்குரிய probability 0.06. Okay, 0.06. இப்போ இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 0.3, 0.06, 0.18, 0.06 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 0.3. That will be the common one வந்துடும். அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் calculate பண்ண போற இந்த joint probability for the 60 in the very first year, 70 in the second year being 0.12. Then 0.16, 0.12, 0.03, 0.24, 0.03. Now we have to get the NPV. அதாவது joint probability multiplied with the NPV. So first case வந்து 3,006 negative. Second case 4,934. I think some error is okay. 4,934 negative. 284 negative. Here being 612 positive. 2016. So 2026. 2427. 902. 10,843. Okay. Then 1,809. So overall value being 10,397 is the expected NPV. Expected NPV. Expected NPV na different NPV multiplied with the applicable probability, here joint probability, and take the summation of this. As this NPV is positive, we can accept the project. This is called decision tree approach. This is called decision tree approach. Is that clear?
One second. Yeah. A company is considering investing in a new project with an expected life of 3 years. It is estimated that if the demand for the product is favorable in the first year, then it is certain to be favorable in the subsequent year also. அப்படின்னா அர்த்தம். Okay. Correlated one. Correlated. மொத வருஷம் என்ன மாதிரி கேஷ் இன்ஃப்ளோ இருக்கோ அது மாதிரி எதிர்காலத்தில் இம்பாக்ட் இருக்கும். If it is low in the first year, it would remain low in second and third year. The company feels that the cash flows over time are perfectly correlated. So அது சொல்லணும்னு அவசியம் மேலே இருக்கிறத வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம், பட் கிளியராக சொல்லிட்டாங்க. The cost of the project being 50 and then the possible cash flows for the 3 years are given here. 3 years kuரிய possible cash flow. Assume risk-free discount rate is 5%. Calculate the expected value and standard deviation and probability distribution. எல்லாமே calculate பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. Expected value கண்டுபிடிக்கும் போது, NPV கண்டுபிடிக்கும் போது cash inflow into probability அதோட summation. Is that okay? The very first year la vandu you have to multiply these two. So year 1 probability multiplied by cash inflow is equal to 0. 10 into 0.2 2000, then 20 into 0.4 8000. Okay, 8000. 30 into 0.2 6000, or in thousands la potukren, so that it will be pretty fast for me. 0 2000 8000 6000, 40 into 0.1 4000. The summation being 20. This is the expected NPV. As well as நமக்கு கார் எது கேட்குறாங்க, ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், x மைனஸ் எக்ஸ் பார் டு த பவர் 2 இன்ட்டு ப்ராபபிலிட்டி. இது பண்ணோமா இல்லையா? திஸ் வில் பி தி எக்ஸ், திஸ் வில் பி தி எக்ஸ் பார், திஸ் வில் பி தி எக்ஸ் பார். அப்படின்னா எக்ஸ் 0 மைனஸ் 20 20 டு த பவர் 2 400 இன்ட்டு ப்ராபபிலிட்டி 0.1 போட்டிங்கன்னா 40. Second case 10,000 minus 20 10,000 to the power 2 100 into 0.2 20. Then next 0 20 40, the total on the 120. This is standard deviation square. Standard deviation அப்படினு சொன்னாக்க you have to take the root of this, which is 10.95. 10.95. So you have to repeat this for all the three. You have to repeat this for all the three. Okay. So here is this. நம்ம இதை போட்டாச்சு. Expected as well as variance square as well as variance as standard deviation square and standard deviation. You repeat this for all the 3 years. You have to repeat this for all the 3 years. Okay. Then we'll be getting this figure. Clear? So, standard deviation for the first year being 10.95, second year this one and third year this one. Now we have to find out the NPV. NPV எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Year 1, 2, 3 cash inflow. என்ன cash inflow? Expected cash inflow, which is 20 and 35. The last one being 15. And 5% PV factor, 5% PV factor. Okay, 1 divided by 1.05, 1 divided by 1.05 to the power 2, 1 divided by 1.05 to the power 3. Then discounted expected cash inflow being total. ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு வரக்கூடிய டோட்டல் டேட்டா நான் போட்டுக்கிறேன். ஓகே, the total being
Okay, 63.75 is summation of expected discounted cash inflow minus cash outflow. The cash outflow for this project being 50,000. I subtract the 50 from here, so the NPV here being 13.75. We have to find out the standard deviation of the project. So standard deviation of the project is equivalent to, okay, so deviations என்னென்ன இருக்கு? Standard deviations year 1, 2, 3. Standard deviation for the year 1 being 10.95, year 2 18.97, so I'll take this one. Third year 9.49, and இதை நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணோம். டிஸ்கவுண்ட் பண்ணும்போது 1 divided by 1.05, 1 divided by 1.05, 1 to square, 1 divided by 1.05 to the power 3. Now if you calculate, then the ultimate total here being 35.84. 35.84. This is what about the standard deviation of the project. So இதை நான் ஸ்பீடாக நடத்துனது காரணம் ஏற்கனவே நம்ம இதை படிச்சிட்டோம் இல்லையா? So very first we have discussed this only. அப்புறம் இந்த சம் அப்படின்னு சொன்னாக்க மெயினாக இந்த சம்ல நீங்க கவனிக்க வேண்டியது this part. Assuming a normal distribution table, normal distribution curve here. What is the property of the project providing a net present value of 0 or less or 15,000 or more? Okay. So property of providing 0 or less. இது வந்து NPV அப்படிங்கிறது என்னன்னா current NPV. Okay. This will be considered as X here. You know that the probability calculation வரும்போது formula என்னது? Formula என்னது? You have to first find out the Z value. Z value is nothing but X minus mu divided by standard deviation will be taken. Standard deviation will be taken. இதை X bar அப்படின்னு சொல்லலாம். X bar வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா mu அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றோம். So this is nothing but mu. This is the standard deviation of the project. இப்போ first diagram போடும்போது first diagram அதாவது NPV is equal to 0 or less. இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி என்ன? இப்போ நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ வந்து NPV எவ்வளோ வருதுன்னா 13.75. பட் worst சினாரியோவில் நமக்கு 0 வரலாம், நெகட்டிவ் கூட போகலாம் இல்லையா? அப்போ 0 நெகட்டிவ் வரதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்ன? By applying the normal distribution curve. That normal distribution curve is a bell-shaped diagram. Okay. Tails go left-hand side as well as right-hand side without touching the baseline. The bottom touch பண்ணாம போயிட்டே இருக்கும். Bottom touch பண்ணாம போயிட்டே இருக்கும். அதோட ப்ராபர்ட்டி அதிகபட்சமா எங்க இருக்கும் அப்படி சொன்னாக்க the probability predominantly will be in the midpoint. Will be in the midpoint. Okay. Exact midpoint வந்து பாத்தீங்கன்னா this is called mu. You know that mu being 13.75. Mu being 13.75. Okay. எப்போதுமே midpoint is equal to expected mean. Expected NPV, whatever it may be. Left hand side or a probability 0.5, right hand side on the midpoint and the left hand side on the 0.5 இருக்கும். Okay. This side you'll have 0.5. This side you'll have 0.5. So you are sure that from here to here the overall probability being only 1. The overall probability being only 1. So probability is always 1, no. 100% possible 1, 100% not possible 0. But the probability may be anywhere between these two. Anywhere between these two. Is that okay? கவனிங்க. இப்போ இவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா the probability of scoring 0. அப்போ இது 13.75 இருந்தால் left side போக போக குறையுதுன்னு அர்த்தம். Probability of getting 0 may be here. Okay. This is what about X. X is equal to 0.
இதுக்கு மேலே கீழேன்னு சொன்னால் less than அப்படின்னா less than இந்த ஏரியாவை மீன் பண்றோம். அப்ப இந்த ஏரியாவுடைய ப்ராப்ளம் போது இந்த ஏரியா எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ஏரியா எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறது பேர் Z. அந்த Zக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டின்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா that is a property of scoring the NPV being 0 or less. ஓகே, இது வந்து less than, இது வந்து more than. ஓகே, எக்ஸாக்டா மிட் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, எக்ஸாக்டா மிட் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த சைடு போக போக more than, இந்த சைடுல இருந்து இந்த சைடு போக போக less than. Clear? More than and less than, more than and less than. That's the logic here. You have to understand that clearly. Now, I can fit this in the equation. X being 0 minus mu being 13.75 divided by your standard deviation of the project being 35.84. Then the Z value being minus 0.384, minus 0.384. இப்போ minus 0.384 உடைய normal distribution probability என்ன? From the normal distribution curve you have to array this. Okay, normal distribution table. Okay, so the table value represents the area to the left to the score. Left to the score சொல்றான், Z score. ஓகே, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொல்றேன். டேபிள் பல மெத்தட்ல கொடுத்துருப்பாங்க, should not get confused. மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து லெஃப்ட் நோக்கி போகுது, மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து லெஃப்ட் நோக்கி போகுது. the midpoint being the mu 13.75. எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிறது வேணும், இதை தாண்டி எனக்கு வேணும். ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க, இங்க இருந்து சொல்லுவேன்றான். எது? மிட் பாயிண்ட்ல இருந்து. நமக்கு Z வேல்யூ இப்பதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம், which is 0. minus, okay, minus 0.384 will be the zeroth value. இது லெஃப்ட் தான், லெஃப்ட் போகுதுனாலே 0 தான், ஸோ நெகட்டிவ் தான், அது நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். அப்ப 0.384 இங்க இருக்கு, 0.384 வேணும். 4 may be here. Okay, 384. Sorry, 0.03 இல்லையா, இன்னும் கீழே வரணும். Once again, yeah, 0.0812345678 இந்த இடத்துல இருக்கு. So 0.35564 or 0.36. Clear? இந்த டேபிளை பார்க்கும்போது இப்படி பார்க்கணும். We'll see the other table. Yeah, this will be most interesting for me. Usually இது நல்லா இருக்கு இந்த டேபிள். Maths is fun அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைட். ஓகே, இதுல எப்படி நீங்க பாக்குறீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. இங்க பாருங்க, நமக்கு என்ன வரணும், Z value being minus 3.84, 0.384 இருக்கு இல்லையா, இதான Z value. அப்ப இது மேலே கொடுத்துதான், கீழே பாருங்க, இந்த இடத்துல இருக்கிறது Z value 0.0338, maybe here. அப்ப 14. Yeah, 14.8 or 15. So அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா 15 வருது. இங்க கீழே கூட போய் பார்க்கலாம். ஓகே, 0.38 வரணும் இல்லையா, 0.3 இங்க, 0.08 இங்க. அப்ப ரெண்டு மேட்ச் ஆகிற இடம் 0.148.
அப்போ இந்த டேபிள் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிளில் இது மியூ, இது எக்ஸ். இங்கேருந்து இந்த ஏரியா வரைக்கும் இருக்கிறதோட வேல்யூ 0.148 ஆர் 15. எனக்கு ரெக்குயர்மெண்ட் எது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஐ நீட் திஸ் ஏரியா. யூ நோ தட் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 0.5, அதில் மிட்லேருந்து இது வரைக்கும் 0.15 தெரியும். சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 0.35 will be the probability. Is that clear? This is how you can get the probability. Here the probability being 0.35. Probability of scoring this one is equal to 0.35 or 35%. Z value கண்டுபிடிச்சு இதை feed பண்றேன். Second scenario ல NPV being 15,000 or more அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. Let's try that one also here. Okay, let's try that one also here. Okay, second option. NPV should be 15,000 or more. 15,000 or more. So அப்போ 15,000 or more னா மிட்ல 13.75 இருக்குன்னா அதுக்கான ஜாஸ்தி வரணும்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போகணும். So it may be here the x is equal to 15,000. அதுக்கு மேல அப்படி சொன்னாக்க இந்த x லைன்ல இருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மூவ் பண்ணும். திஸ் இஸ் த ரெக்வயர்ட் ஏரியா. அப்ப இந்த ஏரியா என்ன, இந்த ஏரியோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, இந்த ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு z is equal to x minus x bar, x being 15 minus x bar வந்து 13.75, x bar அப்படிங்கிறது mu ன்னு சொல்லலாம், divided by standard deviation of the project being 35.84. Then the ultimate value here being 0.035. Then what is the probability for this? Z value தெரிஞ்சிச்சு, அதோட probability என்ன? Again I will go here 0.035, 0.0 இல்லையா, இந்த இடத்துக்கு வந்துடுது 0.35, anywhere between these two இருக்கணும். ஓகே, இது 0.03, 0.04 ரெண்டுக்கு நடுவில் அப்படின்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டால டிவைட் பண்ணிக்கலாம். 0.014 இல்லை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம். 0.014 will be the answer. இல்லைன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ 0.014 அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இந்த டேபிளில் இங்கே இருக்கிற ஏரியாவுக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டி 0.014. யூ நோ தட் இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ரைட் ஹேண்ட் டெய்ல் எல்லாமே 0.5 இருக்கணும். அப்போ 0.5லேருந்து இதை நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா the value being 0. Okay, 0.5 minus 0.014, the answer being 0.486. Okay, so here the value being 0.486 or simply 48, otherwise 48%. We got that now. Let's see. இந்த பிக்சர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு. இனியும் இந்த பிக்சர் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க போகிறது இல்லை. ஓகே, ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக வருது. ஓகே, ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம என்ன வேல்யூ எடுக்கணும்னா 0.035 ரொம்ப கம்மி. யா, இதுதான் 1.6, இன்னும் கம்மினா 0.8. ஸோ இந்த பாயிண்ட் அப்போ 0.8 வரைக்கும் இருக்கு. 0.8, 0.02. அப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்குன்னா 0.5, அதுலேருந்து இது சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 0.48 நமக்கு வருது. ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம், அது இந்த டயக்ராமில் இருக்க டேபிள் வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் என்பிவி கால்குலேட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு என்ன சேர்ந்து வருது, ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் அட்டைனிங் சம் ரேஞ்ச் அதையும் சேர்த்து போடுற மாதிரி இருக்கு. இஸ் தட் கிளியர்? கம் ஆன், மேக் நோட் ஆஃப் இட். Its research and development program for the year 2006. The 5 projects under consideration all appear to offer favorable profitability if they can be carried out successfully to completion. Okay, 5 projects இருக்கு. அதோடைய காஸ்ட் இன்னும் எவ்வளோ செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கு, இது வரைக்கும் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கிறோம்,
and இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துச்சுன்னா என்ன ப்ராப்பர்ட்டி. பட் currently we have 10 lakhs only has been provided against R&D in the budget 2006. இப்போ 10 லட்ச ரூபா வச்சு நீங்கள் எந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க. The following information is relevant. எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் 5 ப்ராஜெக்டில் 2 டேட் வரைக்கும் இந்த செலவு பண்ணியாச்சுங்க. ஓகே, 15 + 12 + 11 + 6 + 4 10 20 30 40 48 lakhs already spent. That is not a matter. இன்னும் நான் இதை முடிக்கிறதுக்கு என்கிட்ட 10 லட்ச ரூபாய் இருக்குது. அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம், இந்த 5 ப்ராஜெக்டுடைய ஃபண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட 25 லேக்ஸ் இருக்குது. ஆனால் என்கிட்ட 10 லேக்ஸ் தான் இருக்குது. அப்போ 10 லேக்ஸ் வச்சு எந்த ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணாக்க ஈஸியாக ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. விச் ப்ராஜெக்ட் ஷுட் பி கம்ப்ளீட்டட் இன் 2006 அண்ட் ஒய், எந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்கலாம். இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துச்சுன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸ் அதை நம்ம கமர்ஷியலாக கொண்டு போக முடியும், டெக்னிக்கலாகவும் கொண்டு போட முடியும். அதாவது கமர்ஷியலாக கொண்டு போகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி 0.7, டெக்னிக்கலி 0.4. ஓகே, டெக்னிக்கலி எப்படி சொன்னாக்க அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ப்ராப்பராக இருந்துச்சுன்னா டெக்னிக்கலி அதை மார்க்கெட்டில் பண்ணிட்டோம். ஆனால் மார்க்கெட்டில் விற்க முடியுமா இல்லையான்னு பார்க்குறது கமர்ஷியல் சக்ஸஸ். ஸோ இப்போ ரெண்டும் சேர்த்து எடுத்துட்டிங்கன்னா தட் இஸ் வாட் அபவுட் ஜாயிண்ட் ப்ராபபிலிட்டி. த ஜாயிண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸ் ஹியர் பீயிங் 0.7 × 0.4 0.28. அப்போ ப்ராஜெக்ட் ஒன்று டெக்னிக்கலி as well as கமர்ஷியலி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரதுடைய ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க ஜாயிண்ட் ப்ராபபிலிட்டி 0.28. செகண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 0.8 × 0.5 0.8 × 0.5 0.4. and இதோடைய ப்ராபபிலிட்டி வந்து 0.45, இதோடைய ப்ராபபிலிட்டி 0.2, இதோடைய ப்ராபபிலிட்டி 0.27. இஸ் தட் ஓகே? நீங்கள் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்களோ அதில் இந்த ப்ராபபிலிட்டி அளவுக்கு சக்ஸஸ் இருக்கும். எவ்வளோ செலவு பண்ண போகிறீங்க, எவ்வளோ செலவு இது வரைக்கும் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம். எவ்வளோ செலவு இனிமேல் பண்ணணும், இனிமேல் பண்ணுற செலவுக்கு எனக்கு சக்ஸஸ் ஜாஸ்தி வரணும், அதுதான் லாஜிக். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது 1 lakh × 0.28 சொன்னால் வெயிட்டட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் ப்ராபபிலிட்டி மல்டிப்ளைட் வித் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர். எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டு பி இன்கர்டு வச்சு நான் கணக்கு பார்க்குறேன். இப்போ செலவு பண்ணாக்க எனக்கு என்ன சக்ஸஸ் இருக்குது. ஸோ ஹியர் 0.28 lakhs, இது rupees in lakhs, rupees in lakhs. இது வரும்போது 3 × 0.4 1.2 and இது வரும்போது 3 × 0.45 1.35, 7 × 0.2 1.4, 0.3 10 × 0.25 2.7. Is that okay? Now you can go for choosing for which project you can spend this money. Sorry. Yeah. Sorry. Now நீங்கள் உங்களுடைய 10 lakhsல எதை சூஸ் பண்ணலாம்னா ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் கேபிட்டல் ரேஷனிங். ஸோ என்ன பண்ணலாம், இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று 3 எடுக்கலாம். 1 + 2 + 3 எடுக்கலாம். இது ஆப்ஷன் 1. 10 லட்ச ரூபா இருக்குது, 7 லட்ச ரூபா தீர்ந்து போச்சு, இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் எடுக்க முடியாது. அல்லது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க செகண்ட் சாய்ஸ் 1 and 4 எடுக்கலாம், அல்லது 2 and 4 எடுக்கலாம். 3 + 7 10. அதுக்கப்புறம் 3 and 7 எடுக்கலாம், 3 and 4 எடுத்துக்கலாம், அல்லது 5 மட்டும் எடுக்கலாம். மொத்தம் 5 ஆப்ஷன். 5 மட்டும் எடுத்தால் அதோடைய ப்ராபபிலிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னா 2.7. ஓகே, ப்ராபபிலிட்டி இன்டு எக்ஸ்பென்சஸ். 1 2 3 3 சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த 3 வேல்யூ உங்களுக்கு ப்ராபபிலிட்டியாக வரும். ஸோ 0.28 + 1.2 + 1.35, this value being 2.83. 2.83. 1 + 4 அப்படின்னு சொன்னாக்க
இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கணும். 0.28 plus 1.35, this value being 1.63. 1.63. 2 plus 4 அப்படின்னு சொன்னாங்க, இது ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க, 2.55. 3 plus 2 and 4, sorry. 2 and 4 அப்படின்னு சொன்னாக்க, this and this 2.6. and 3 and 4 அப்படி சொன்னாக்க 2.75. அப்ப இருக்கிறதுலயே நமக்கு கமர்ஷியலி டெக்னிக்கலி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு அதிக சக்சஸ் வந்து எதுல வருது அப்படி சொன்னாக்க ஆப்ஷன் நம்பர் 1. ஸோ யூ ஹேவ் டு சூஸ் த ப்ராஜெக்ட் 1, 2, 3 ஸோ தட் 3 ப்ராஜெக்டும் நம்ம நினைச்ச நேரத்தில் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அண்ட் இட் மே பி கிவிங் யூ மோர் ரெவன்யூ ஆல்சோ. இஸ் தட் ஓகே? This is what about the choosing the project out of the available fund to be invested. Okay, clear? Come on, make a note of it. நமக்கு எதுல தான் அன்சர்டனிட்டின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோவில் அன்சர்டனிட்டி, ப்ராஜெக்ட் லைஃப்லையும் நமக்கு அன்சர்டனிட்டி இருக்கு. However, the project junior manager has provided the company with the probability distribution for these two variables which are given in the table. Annual inflow 4,000 வரலாம், 3,000 வரலாம், 2,500 வரலாம், 1,000 வரலாம், அல்லது 3,500 வரலாம். அப்போ ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ வரதுக்குரிய ப்ராபர்ட்டியும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ப்ராஜெக்ட் லைஃபும் 6 இயர்ஸ்லேருந்து 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம். அதோடைய ப்ராபர்ட்டி ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் லைஃப்ஸ் ஆல்சோ கம்பைல்டு. ஓகே, இனிஷியல் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ பீயிங் 20,000. The project could be discounted at a rate of risk rate of return being 10%. You are required to find out the NPV by running 5 simulation. அதுதான் மீன். இப்போ இது simulation technique. 5 simulation to establish the sensitivity of NPV to variations in the two above factors using the random numbers are being this one for both the variables. ரெண்டு வேரியபிள்ஸுக்கும் random numbers இந்த சேம் தான். ஸோ அப்போ இந்த சம்மை நம்ம எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுவீங்க? ஓகே, ஸோ we have to find out the annual inflow, cash inflow after these adjustments. என்ன மாதிரியான வேல்யூ வரலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க 4,000 வரலாம், 3,000 வரலாம், 2,500 வரலாம், 1,000 வரலாம், 3,500 வரலாம். தென் இதோட ப்ராபபிலிட்டி என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 0.15, 0.30, 0.15, 0.15, 0.25. I have chosen these two. Random number கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா first you have to arrive the random number range. அந்த random number range arrive பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ராபபிலிட்டி வந்து முதல் cumulative ப்ராபபிலிட்டி arrive பண்ணிக்கிறீங்க. 0.15, 0.45, 0.60, 0.75 and 1. இதுக்கு random number range முதல் அசைன் பண்ணிக்கிறீங்க. Okay, how do you assign the random number range for the first one? 0.15 இருந்தால் what is the random number range? Okay, 0.15. Come on. 0.15 இருந்தால் random number range என்ன? இந்த 0.15 நீங்க 15 பாருங்க. அப்ப 0ல இருந்து 14 வரைக்கும் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும். one number ahead. Very good. So you got it now. So the random number range being 15. 0.15 இருந்தால் 15 சொன்னால் அதுக்கு முன்னாடி நம்பர் வரைக்கும் நீங்க எடுத்துக்கணும். 00 to 14. 45 இருந்தால் after this 15 start பண்ணி 45க்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர் 44 வரைக்கும் எடுத்துக்கணும். Here we start with 45 and ends with 59. And here we start with 70 and ends with 74. Here we will start with 75 and ends with 99. Clear? So, இப்போ random numbers use பண்ணா இந்த நம்பர் வருது. So, random number. Clear? Now, your expected NPV, cash inflow, your cash inflow, expected cash inflow for the different random numbers. First 12 இருந்தால் what is the answer? Okay, what is the answer? So நான் இங்கே போடுறேன். இது முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் இதுக்கும் போட்டுக்கலாம்.
லைஃபுக்கும் போட்டுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் நான் ப்ரொசீட் பண்ணுறப்பா. ரெண்டையும் முடிச்சிருவோம் போத, தென் வில் ப்ரொசீட் ஃபர்தர். லைஃப் வரும்போது அதே மாதிரி போடுங்க. லைஃப் இன் இயர்ஸ், லைஃப் இன் இயர்ஸ். 6 இயர்ஸாக இருக்கலாம், 7 இயர்ஸாக இருக்கலாம், 8 இயர்ஸாக இருக்கலாம், 9 இயர்ஸாக இருக்கலாம், 10 இயர்ஸாக இருக்கலாம். இதோடைய ப்ராபபிலிட்டி என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க, இதோடைய ப்ராபபிலிட்டி, திஸ் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி 0.1 இருக்கலாம், 0.25 இருக்கலாம், 0.30 இருக்கலாம், and 0.20 இருக்கலாம், and 0.15 இருக்கலாம். Now find out the cumulative probability here. 0.1, 0.35, 0.35, 0.60, 65, 0.85 and 1. Now random number range calculate பண்ண போறேன். Random number range 0.1 அப்படின்னு சொன்னாக்க 00 ஸ்டார்ட் பண்ணி 09 வரைக்கும், இங்கே 10ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 34 வரைக்கும், இங்கே 35ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 64 வரைக்கும், 65ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 84 வரைக்கும், 85ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 99 வரைக்கும். Is that clear? This is the logic you have to understand. Random number range over. Now we have to find out the NPV for the different situation. அதாவது random number 12, 65, 29, 97, 38. These are the random number. What about the cash inflow if the random number being 12? Random number 12 இருக்கும்போது, okay, clear? Random number 12 இருக்கும்போது, what is the cash inflow pa? The 12 falls in this range இல்லையா, cash inflow ல. As this falls in this range, the equivalent cash inflow for that range being 4,000 rupees. So you have to assume this is being 4,000. Is that clear? அதே 65 இருந்தால், come on tell me. 65 இருந்தால், very good. So 65ங்கிறது எங்க இருக்கு? ஓ, இந்த தப்பா? Okay, sorry. This is 60. Okay, I stand corrected. I just saw the Prabhavati's answer. I confused. எங்க இது போட்டிருக்கிறாங்க? Okay, now it's 60 to 74. So 60 to 74 அப்படின்னு சொன்னாக்க, it is anywhere between this one. 1000 will be the answer. 1000 will be the answer. And 29 பார்க்கும்போது, the value being, yeah, very good, 3000. 97 இருக்கும்போது அதே மாதிரி பிக் பண்ணுங்க. 97 will be falling here in this range. அப்ப இந்த ரேஞ்சுக்கு அசோசியேட் ஆன கேஷ் இன்ஃப்ளோ பீயிங் 3500. அண்ட் 38 இருக்கும்போது that falls here, அதுக்கு ஈக்குவலண்டா 3000 will be the answer. Very good, you got it now. And what about the life, sir? 12 இருக்கும்போது லைஃப் என்ன? Here the 12 falls in this random range, number range, அதுக்கு associated life being 7 years. And random number 65 இருக்கும்போது that falls here, the life being 9 years. Okay, 9 years. 7, 10, 8 the same way. Now the cost of capital being 10%. அப்ப annuity factor for the year எவ்வளவு வருது? 10% for n number of years. 7 years உடைய 10% annuity factor எவ்வளவு வருது? 4.868. 9 years எவ்வளவு வருதுன்னா 5.759. ஒன்னு வெரிஃபை பண்ணுங்க. Come on. 10% annuity factor for 7 years will be 4.868. 9 years இது. திரும்ப 7 years வந்து 4.868. Again 6.145. The last one being 5.335. Now find out the NPV in all the alternate cases. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Cash inflow
into annuity factor is discounted cash inflow minus cash outflow. The cash outflow in this case is 20. So 4,000 into 4.868 is equal to discounted cash inflow. From there you subtract the cash outflow 20,000 rupees. First case the NPV being 528 negative. Second case being 14,241 negative. Third case 5,399 negative. Fourth case we enjoy gain. Only this option gives me profit. And last case again 3,995 loss. So 4 scenarios la namak loss na varudhu, ore or scenario la gain ah irukku. Now it's your decision whether go for this or not, because loss probability is higher than the gain probability. This is called simulation analysis. Usually manual panna mattum, practical life la this details is fed into the computer and the computer will generate by running around thousands of random numbers. We started with only 5 random numbers, but real life la வந்து 1000 random numbers run பண்ண சொல்லி வேல்யூ பண்ணி காமிப்பாங்க. That's how it is going to be used only in computer based techniques. So very rare scenario. Okay, simulation technique. Come on, make a note of it. Exam point of view. So I'll teach this in the next class. Directly I'll move on to the abandonment decision. Okay, question number 1. The projected cash flow and expected net abandonment values for the project are given below. ஆரம்பத்தில் 1 lakh கொடுக்குறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே நீங்கள் abandon பண்ணலாமா, செகண்ட் இயரில் abandon பண்ணலாமா, தேர்ட் இயரில் abandon பண்ணலாமா, ஃபோர்த் இயரில். அது ப்ராஜெக்ட் will have a number of years of life. ஸோ 10 வருஷம் இருக்கும், 20 வருஷம் இருக்கும். ஆனால் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு பிறகு அதை நடத்தினாக்க நமக்கு லாஸ் தான் வருது. அப்போ 10 வருஷத்துல க்ளோஸ் பண்ணிடணும். ஓகே, இல்லை சார் 12 வருஷம் வரைக்கும் தாராளமாக போகலாம், அதுக்கப்புறம் நமக்கு நஷ்டம் தான் ஒரு நாள் ஆப்ரேட் பண்ணா அப்படின்னா 12 வருஷத்துக்கு பிறகு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி பார்க்குறது abandonment decision. Here cost of capital being 10%. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் இயரில் abandon பண்ண என்ன நடக்கும்? If you plan to abandon in the very first year, okay, year 1, அதுலேயே நீங்கள் என்ன பிளான் பண்ணிட்டீங்க? abandon பண்ணிடுறதா பிளான் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஸ்டாப் பண்ணிடுறீங்க. abandon அப்படின்னா கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளோ வருங்க? ஃபர்ஸ்ட் இயரில் 35,000, அதை abandon பண்ணதுனால ஸ்கிராப் வேல்யூ 65, 1 lakh நமக்கு வந்துடுது. அவ்வளோதாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணல, ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இப்படி போடலாம். 35,000 being the cash inflow, 35,000 being the cash inflow, and அதே பீரியட்ல ஸ்கிராப் வேல்யூ 65 வருது. PV factor being 10% PV factor 0.0909, 65 and 35, 1 lakh into 0.909. Discounted cash inflow here being 90,900. Cash outflow should be subtracted, which is 1 lakh. Ends up with a loss of 9,100. Okay, negative NPV. Sir, why do I want to abandon in very first year, sir? Can we go for abandoning that in the second year? ரெண்டாவது வருஷம் abandon பண்ணலாமா? So abandon in year 2. Year 2 abandonment. Abandon. Okay. அப்படி வரும்போது cash inflow for the year 1, year 2 ரெண்டு வருஷம் வச்சிருக்கிறீங்க. ஓகே, year 1 and year 2. year 1ல எனக்கு ஒரு 35 கிடைக்கும், year 2ல ஒரு 30 கிடைக்கும், ப்ளஸ் இப்போ abandon பண்ணதுனால இது வரும், பட் இது வராது. நீங்கள் ஸ்கிராப் பண்ணல, மெஷினை விற்கல, அப்போ இது எப்படி வரும்? அதை வச்சு அடுத்த வருஷமும் நான் ஒர்க் பண்ண ஒரு 30,000 ரூபாய் கிடைச்சிருக்கு. அப்போ நான் மெஷின் விற்றால் 45,000 ரூபாய் கிடைக்குது. ஸோ இப்போ 30 + 70, 45, 75 will be my cash inflow for the second year. And 10% PE factor 0.909, 0.826. So now this value being 35,000 into 0.909, this value being 31,875.
Second year வரும்போது 75,000 into 0.826, this value being 61,950. Now the total value being 93,825. Other than the cash outflow 1 lakh na subtract பண்ணனா, yeah, of course I am getting NPV negative. Okay, but போன வருஷத்துக்கு கழியும் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு, 6,175. Okay, now the next question is, can I abandon by the end of third year? Year 3 abandonment. Okay, abandon by the end of third year. Okay, cash inflow in the very first year 35,000. Second year எவ்வளவு வரும்? இது வராது, ஏன்னா ஸ்கிராப் பண்ணல, அது வச்சு தான் திரும்ப தொழில் பண்றேன், 30,000 ரூபாய் வந்திருக்கு. இந்த 45,000 வராது, ஏன்னா தேர்ட் இயரும் ஆப்ரேட் பண்றேன், அப்ப எனக்கு 25,000 ரூபாய் வருது தேர்ட் இயர்ல. I get another 25. இப்போ அபேண்டன் பண்ணா இந்த ஸ்கிராப் வேல்யூம் சேர்ந்து வந்தது, so 45,000 will be my cash inflow. Yeah, good. So 10% PE factor here being 0.909, 0.826, 0.751. Now discounted cash inflow, come on, tell me. எவ்வளவு வருது? 35,000 into 0.909, this value being 31,815. Okay, good. So second year க்கு வந்து ஏற்கனவே போட்டாச்சு, 24,780. third year க்கு எவ்வளவுங்க? 45,000 into 0.751, 33,795. Yeah, get me the total of this. The total being 90,390. So cash outflow will be subtracted from here 1 lakh. Then definitely we are not happy with this cash inflow. Okay, so 9,610 negative will be my NPV, so it's not happy with this. அப்ப செகண்ட் இயர்ல அபேண்டன் பண்றது பெட்டரா இருக்கும். இனி இயர் 4 ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே. ஸோ இயர் 4 அதே மாதிரி பண்ணுங்க, இன்னும் கம்மியாயிடும், ஏன்னா இது 20,000 ரூபாய் வருவாது, இந்த 20 தான் வரும். நம்ம 3வது வருஷத்துலேயே வர வேண்டிய அமௌண்ட்டே 4வது வருஷம் வேலை செஞ்சு பண்ணியிருக்கோம், கட்டாயமாக கம்மியாக தான் வரும், இது இதற்கெல்லாம் மோஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ வி கேன் ரெக்கமெண்ட் யூ கேன் பெட்டர் அபேண்டன் இன் இயர் 2 இட் செல்ஃப், ஏன்னா அதில் தான் என்பிவி நமக்கு ரொம்ப கம்மியாக வந்திருக்கு, நெகட்டிவ்ல கம்மியாக வந்திருக்கு. ஓகே, that's how you can make the decision. This is called abandonment decision. Clear? Make a note of it. So exam கேட்ட question இது.